রিপোর্টার্স অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা আজকে মলা ঢালা মাছ নিয়ে কথা বলবো। মলা ঢালা মাছ মানে বাংলাদেশের প্রত্যেক মায়ের মুখে মুখে একটা নাম, এবং বাচ্চাদের রাতকানা রোগ বা বাচ্চাদের অপুষ্টিজনিত যে কোনো রোগ থেকে যাতে মুক্ত রাখতে হয় সেজন্যে আমরা ছোটোবেলা থেকে সকলেই খেয়ে বড় হয়েছি। অনেকে এখন আমরা বড়রা ছোটদেরকে খাওয়ানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করি, কিন্তু এই বাংলাদেশের এই ছোট মাছ, অর্থাৎ এই ছোট্ট মলা ঢালা, এই ছোট্ট মাছ, সেই মাছকে বিশ্ব দরবারে নিয়ে গেছেন। আমরা বলি খাদ্য এবং পুষ্টিতে নোবেলের সমান যেই পুরস্কার, সেই ওয়ার্ল্ড ফিশ পুরস্কার, সেই ওয়ার্ল্ড ফিশ পুরস্কার এনেছেন একজন এই বাংলাদেশের মলা ঢালা মাছের উপর গবেষণা করে। নামটা বললে খুব বাঙালি বাঙালি মনে হয়। তিনি ডক্টর শকুন্তলা হরাকসিংহ থিলস্টেড, অরিজিনালি ওয়েস্ট ইন্ডিজের। আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিজের লারাকে খুব ভালো করে চিনি, কিন্তু এখন আমাদের শকুন্তলাকেও চিনতে হবে, কারণ বাংলাদেশের মলা ঢালাকে তিনি যেই মর্যাদা দিয়েছেন আমরা গর্বিত। মলা ঢালা নিয়ে তার কাছে একটু বিস্তারিত শুনবো। ফাঁকে ফাঁকে আমিও একটু বলে দেব যে তার যে গবেষণার যে সারবস্তু, যেটা তিনি আমাদেরকে বলছেন। ওয়েলকাম টু আওয়ার program and of course ATN News, and congratulations, we are grateful. And thank you so much for having me. So how did you know Mala Dhala? Well, I came to Bangladesh and I worked at ICDDRB. Okay. And in ICDDRB I worked with malnourished children. At that time there were quite many children who were malnourished and were treated at ICDDRB. And I was interested in the kinds of foods they eat and what kinds of foods that could make them well nourished and make them well and make them strong. And when I look at the diets in Bangladesh, it's mainly rice, and the next food it's vegetables, and the next food is fish. And if you look at the diets in Bangladesh, we say Mashabati Bangali. Bengali. So, and it intrigued me that even though you eat much more rice than fish, yet in the proverb it's mashabati, it's fish before rice. Fish, yeah. So this must be because fish is more important than rice in the Bangali diet. is very much fish eating country. So then I started looking at what kinds of nutrients and why is fish important in the diet. And I took many of the fish varieties and I took them back to the laboratory and looked at what nutrients are found in fish. And then if you look at the many small fish of Bangladesh, you would see that different fish species have different nutrients, but the small fish have many more nutrients than the large fish. Many more different vitamins, many different minerals, and also essential fatty acids. And these nutrients are very important for growth and development in children and for cognition, for brain development. So this is important. And the difference is because, of course, fish are very diverse like other foods, but with small fish you eat the whole fish. And when you eat the head and you eat the bones, you get much more nutrients than if you only eat the flesh of a big fish. Okay, then when did you start your research on Mala So ঢালা? this was in the late 80s. I started in Bangladesh, but I also did research on small fish in Cambodia and also in the Terai in Nepal, also in Myanmar, and also the small fish found in the lakes of African countries. And of course that all these small fishes is from natural resources, Yes. not it is not cultivated or something. Except else. now, that is what part of my research is now. So now we are culturing small fish like mola
and puti and chanda together with the carp species. Because if you want to make them more available to households, then it's easier for the women in the households to use them if they are found in the ponds. So now we are culturing mola, and we are doing that in Bangladesh, in Cambodia, in Nepal, and when I leave here I'll be going to Assam and to Odisha. We are also doing culturing in Assam and Odisha. But the small fish, you do not need feed. They eat the plantains and the natural food from the ponds. Okay. So for the carp species, you need to give some feed, but not for the small fish. So this is very important because it is very good for culture, but the cost is very little because you do not need to feed. ওকে, আমার মনে হয় এই যে শকুন্তলার কথা থেকে আমরা অনেক বড় একটা খুশির খবর পেতে পারি। আমরা যারা মাছ খেতে ভালোবাসি, ছোট মাছ খেতে ভালোবাসি, অনেক সময় একটা হাপিত্যেশ থাকে। বড় মাছ, আমরা রুই জাতীয় মাছ যখন নাকি বাজার থেকে কিনি, তখন হয়তো বা 150 টাকা কেজি, 160 টাকা কেজিতে কিনতে পারি। আবার ছোট মাছ কিনতে গেলে কখনো কখনো কেজিতে 500 টাকাও গুনতে হয়, এবং ছোট মাছ খুব একটা পাওয়া যায় না, ধরা হয় না। আমাদের যেই সব রিসোর্সগুলো আছে, জলাধারগুলো আছে, সেগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে, দখল হয়ে যাচ্ছে, সেসব কারণে। কিন্তু শকুন্তলার গবেষণার এখন আরেকটি পর্যায়, যে কিভাবে আসলে ওই বড় মাছ চাষের মতো করে ছোট মাছ চাষ করা যায়, যেটাকে মলাঢালা বা ওই ছোট মাছের কথা বলি। সেখানে একটা বড় ফ্যাক্টর নিউট্রিয়েন্ট, যেটাকে বলি যে ছোট্ট ছোট্ট এক ধরনের পুষ্টি, ঠিক নিউট্রিয়েন্টই বলতে হবে বাংলায়, যেইগুলোর মধ্যে এমন কিছু গুণাগুণ থাকে যাতে আমাদের বুদ্ধি, আমাদের দৃষ্টিশক্তি, আমাদের সক্ষমতা, এগুলো বাড়াতে সহযোগিতা করে। তো সেগুলো আমাদের মাটির মধ্যেই আছে, আমাদের নানান রকমের যে পুকুরের ভেতরে যেসব ছোট ছোট উদ্ভিদ হয় সেগুলোর মধ্যে আছে। সুতরাং এই ধরনের ছোট মাছ, যেটা শকুন্তলা বলছিলেন যে খাবার দরকার হয় না, সুতরাং এটা কিভাবে গবেষণাগারে, অর্থাৎ এই যে মাছ চাষের মধ্যে আনা যায়, সেটা নিয়ে কাজ করছেন। Tell us about your award, the Grand Award, the as like as Nobel in food and fisheries sector, the World Food Fish and Nutrition. Nutrition, Yes. yeah. So this is World Fish Award, right? No, this is a global award. Global. Yeah. Okay. It's called the World Food Prize, and it's given for research in food and nutrition. Okay. And it's given once a year, and last year I received the prize. I was awarded the prize for my work in fish and nutrition, for how you would nourish women and children. Because just imagine if you can use the small fish to nourish women, then when these women have children, their children will also be well nourished, and then from generation to generation you will have well nourished children. When these children go to school, and if they are well nourished, they will perform better in school, they will do better in school. When they grow up and they join the working force, they will work better. So it's a very good way to make sure that people they give to the development of their nation. So having well-nourished women, having well-nourished children is important for the development of any nation. Okay, so you must know that this is very much traditional, local knowledge. So what's the new in your research? Well, yes, it's very much traditional, new knowledge. But if you look at the plate of food that a woman eats, especially a poor woman, it's a lot of rice and very little fish and very little vegetables. So if you want to give more nutrients,
you must learn that you maybe should cut down some of the rice and have a little bit more fish. And maybe you should eat fish for more days of the week, especially if you are poor. And this is why it is so important to have the fish in the household pond, because then you can harvest some of the fish from the pond. You could take it to the kitchen and you could cook it. But if you do not have it in your ponds, then you have to buy it, and this could be an issue because you need the money to buy I the was just sharing issue. with our audience, like it's expensive nowadays. Small fish is not that small in terms of money. No, and then how do you small fish, big money. Yes. And how do you feed it? Because it's a big work to first harvest the fish, to clean the fish, to cook it, and then to consume it. So one of the ways that we are getting around this problem is by making fish products. Okay. So if you would take fish, the small fish, and you would dry it, then you can make a powder. And then when you make the food, the complementary food for the young child, the khichdi or porridge, you can add the powder to the, so that's much easier, more convenient. Yeah, like a supplement. Food supplement, yeah. And for the woman, if you take the fish and you dry it, and instead of make the same recipe as a mango achar, instead of the mango, you use the dried fish. Then you can have a tablespoon together with your midday meal, and then you would get the nutrients from the spoon. So you have to make, if you wanted to promote the consumption, especially of the poor and of young children, you must have convenient products to add. So now a new product is coming up on our achar rank. So Mola Dhala achar. Instead of eating chips or noodles, then it's better to have a nutritious product, fish product. Again in a rural area or coastal area, our people eat lots of dry fish, and that is all the same what you were just sharing. But they do not, they eat a lot, but if you still go into villages, especially the poor villages, and you look at what women eat, they do not eat as much as other people, and they do not give to the young children. And in order to get good growth and development in young children, you must be feeding the child nutritious foods from the age of 6 months. But if you look at the Bangladeshi tradition, they maybe start when the child is 1 year old. That is already too old, because you need the brain development from when the child is much younger. Okay, so some new findings you added with our traditional knowledge. Bangladeshi traditional local knowledge. You added some more scientific knowledge. And what next on your on my agenda? Well, if you look at children in school, Bangladesh is now providing meals in schools in some areas. And if you go to some of the poorer areas of Bangladesh, you have mother and child health care programs, and you also provide meals. So if in these meals, both in schools, for example, and in mother and child health care programs, you can make the fish powder or the fish chutney for the woman, then you will be making the meals much more nutritious, not just giving rice. So for example, in Odisha, we are doing this. The Odisha government has agreed that fish powder will be added to school meals, will be added to take-home rations for poor women and children in Odisha. Okay. And that take-home rations, and also in the healthcare centers. Just think, for example, in Bangladesh, you have 4.4 million garment factory workers. 80% are women, and many of these women are poor. So what if you can, to their midday meal, give
fish achar as a supplement, then you will be making the meal much more nutritious, and the woman will become well nourished and healthy. And that will benefit when they have their own children. The children would grow to be healthy and nutritious. Thank you very much, Shakuntala. Thank you. And good going, and wish you good luck. And good luck for our Mola Dhalas. Thank you so much. In many schools, you use milk powder. Yeah. What if you would use fish powder? Fish powder has many more nutrients than milk powder. So there's a long way to go. Now, our top lines. খবরের শিরোনাম এরকম হবে যে মিল্ক পাউডারের পরিবর্তে ফিশ পাউডার আসছে, এবং সেরকম একটি কাজের দিকেই শকুন্তলা এখন পা বাড়িয়েছেন তার রিসার্চের পরবর্তী পথ। তবে বাংলাদেশের দর্শক যারা দেখছেন, বিশেষ করে গ্রামের মানুষ, তাদের জন্য আরও স্পষ্ট করে যেই কথাটি বলা যায়, যেটা ডক্টর শকুন্তলা তার গবেষণায় তুলে এনেছেন এবং যেটা তাকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছে, এই সম্মান এনে দিয়েছে, ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন অ্যাওয়ার্ড, সেটি হলো যে আমরা অপুষ্টি দূর করার জন্য যখন থেকে বাংলাদেশের মায়েরা এই মলা ঢালা বা ছোট মাছ খাওয়ানোর কথা বলছে বা খাওয়াচ্ছেও, সেটা আরও 6 মাস এগিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ শিশুর বয়স যখন নাকি 6 মাস, তার আগে থেকেই কিভাবে প্রসেস করে কিভাবে ভালো করে খাওয়াতে হবে সেটা তিনি উপস্থাপন করেছেন তার গবেষণায়, এবং সেটাই তাকে আন্তর্জাতিক সম্মান দিয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, প্রায় 40 বছরের তার সম্পর্ক। এর আগে স্টুডেন্ট লাইফে তিনি বাংলাদেশে কিছুদিন কাজ করেছেন, তারপর ICDDRP-তে নানান গবেষণার সঙ্গে ছিলেন, যেটা তিনি বলছিলেন তার মলা ঢালা নিয়ে গবেষণার কথা, এবং তার পার্টনার, তার স্বামী এখানে ড্যানিশ অ্যাম্বাসেডর রাইট হিসেবে ছিলেন, এবং সেই সুবাদেই তিনি এসে বাংলাদেশকে আরও নতুন করে পেয়েছেন। বাংলাদেশকে ভালোবাসেন বলে বাংলাদেশ তাকে অন্যরকম একটি সম্মান দিয়েছেন। আমরা এই গুণী মানুষটির সাফল্য কামনা করছি।